So moving on to the third chapter, matrix. Matrix na enna artham? First of all, we'll see the definition. Matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. இப்படி படிச்ச உடனே ஒண்ணுமே புரியாது. நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு பார்ப்போம், அப்பதான் புரியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you have இப்போ 3 பேர் இருக்காங்க. ராதா, ஃபௌசியா அண்ட் சிம்ரன். இந்த 3 பேர் இருக்காங்க. இவங்களுக்கு number of notebooks எவ்வளோ இருக்கு, pens எவ்வளோ இருக்கு. You have to count the number of notebooks that each individual has. Okay? So இப்போ ராதா has 15 notebooks and 6 pens. So இதை எப்படி represent பண்ணலாம்? Matrixல first rowல represent பண்ணலாம். So 15, 6. So இதில் பேசிக்கா first row என்ன represent பண்ணுது? It is representing how many notebooks and pens Radha has. இப்போ இதே மாதிரி ஃபௌசியா கிட்ட 10 notebooks and 2 pens இருக்கு. So இந்த matrixல second columnல represent பண்ணலாம். 10, 2. இதை மாத்தி represent பண்ணக்கூடாது. இப்போ notebooksனா 10. பென்ஸ்னா 2. அந்தந்த காலம்ல என்னென்ன இருக்கோ அந்தந்த காலம்ல அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, அதே மாதிரி தேர்ட், சிம்ரன் has 13 notebooks and 5 pens. You represent that in the third row of the matrix. 13, 5. Okay, so இது வந்து what is this? This is called the row. So எத்தனை row இருக்கு? Number of rows is going to be 3. அதே மாதிரி எவ்வளவு columns இருக்கு? 1, 2. So this is going to be my column. Columnனா என்ன, rowனா என்னன்னு புரிஞ்சுதா? So basically இப்படி இருக்கிறது rows. இப்போ கிளாஸ் ரூம்ல நம்ம உட்காந்துருக்கோம்ல, ஃபர்ஸ்ட் ரோல யார் உட்காந்துருக்கா, செகண்ட் ரோல யார் உட்காந்துருக்கா, தேர்ட் ரோல யார் உட்காந்துருக்கா. ஸோ அதெல்லாம் ரோஸ். காலம்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்றது இஸ் கோயிங் டு பி காலம். ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஸோ ஹியர் வி ஹேவ் 3 rows and 2 columns. கரெக்டா? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இதே வந்து இப்போ இது எப்படி இருக்கு? 3 rows and 2 columns. So I can represent this as 3 into 2. எப்பவுமே இந்த மாதிரி தான் represent பண்ணணும். or 3 by 2. இந்த இடத்துல intoன்னு சொல்லாம multiplication சொல்லாம we say 3 by 2. Okay, so this first number represents the number of rows and the second number represents the number of columns. So இதே வந்து same representation, ராதா, ஃபௌசியா and சிம்ரன். இதே representation நம்ம எப்படி பண்ணலாம்? You can also write it as notebooks and pens. ராதா கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு, ஃபௌசியா கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு, சிம்ரன் கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு. So இந்த மாதிரி represent பண்ணலாம். So இதுல எப்படி represent பண்ணுவோம்? So we'll write this as notebooks எவ்வளோ இருக்கு? 15, 10, 13. So how many notebooks? 15, 10, 13. அதே மாதிரி pens எவ்வளோ இருக்கு? 6, 2, 5. So 6, 2, 5. So இந்த மாதிரி represent பண்ணலாம். You can represent the given data in terms of rows or column. எப்படி வேணா பண்ணலாம். Okay? So here I have how many number of rows? 1, 2. So I have 2 rows. And how many columns do I have? 1, 2, 3. So I have 3 columns. So இதை எப்படி represent பண்ணலாம்? Matrix formula I can represent this as 2 by 3. Okay, so this is the number of rows and number of columns. Okay, so இப்போ examples பார்த்தா you have so many examples. என்ன வேணா இருக்கலாம். உள்ள you can have numbers, integers, you can have rational numbers, you can have complex numbers, you can have trigonometric functions. இந்த மாதிரி என்ன வேணா இருக்கலாம் inside a matrix. Okay, in general m by n matrix has the following rectangular array. So இப்போ இதுல ஒரு element. So இப்போ a11 na we are talking about the element in the first row and first column. So this is going to be my first row and this is going to be my first column. So first row and first column la irukra element is going to be a11. அதே மாதிரி first row and second column la irukradhu is going to be a12. Similarly second row, this is my second row and first column. So second row and first column la irukradhu is going to be a21. So இந்த மாதிரி last row last column la irukradhu amn. So இதுதான் நான் சொன்னேன். M represents the number of rows and n represents the number of columns. Okay, so this is how you denote. And this is called the order of the matrix. So here I have 1, 2 rows and 1, 2, 3, 4 columns. So first represents rows and the second number represents columns. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? So இதுல number of elements எவ்வளோ இருக்கு? I see that I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elements இருக்கு. இந்த மாதிரி உட்காந்து கவுண்ட் பண்ணாம எப்படி number of elements கண்டுபிடிக்கலாம்? You can simply multiply these two. So basically number of elements in a matrix is going to be m into n. இப்போ இந்த கேஸ்ல என்ன இருக்கு? I have 2 into 4 which means I have 8 elements. கரெக்டா? நம்ம கவுண்ட் பண்ண மாதிரியே வந்ததா? அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கு? I have 1, 2, 3, 4 4 row இருக்கு. And how many columns do I have? 1, 2. So I have 2 columns. So basically the number of elements is going to be again 4 into 2 which means I have 8 elements. Okay, புரிஞ்சுதா? Order of a matrix na என்ன அர்த்தம்? m by n. எவ்வளோ rows இருக்கு, எவ்வளோ columns இருக்கு. This is how you represent the order of the matrix. Number of elements என்ன உள்ள? It is the multiplication of the number of rows and number of columns. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Okay, let us solve an example. Example 1. Consider the following information regarding the number of men and number of women working in 3 different factories. So இப்போ இதெல்லாம் என்னது? I have factory 1, factory 2, factory 3. இந்த இடத்துல men
woman. இது வந்து real lifeல எப்படி matrix யூஸ் ஆகுதுங்கிறதுக்கு it's a word problem. Okay, represent the above information in the form of 3/2 matrix. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 3 row வேணும். I want my rows to be 3 and number of columns to be 2. கரெக்டா? 3/2 னா என்ன அர்த்தம்? I need 3 rows and 2 columns. So இப்போ 3 rows னா என்னென்ன? It is going to be 1, 2 and 3. So I have 3 rows. So basically my matrix is going to be 30, 25, 27. இது வந்து men workers and women workers எவ்வளவு இருக்காங்க? 25, 31, 26. So this is going to be my matrix. So I have 3 rows. 1, 2, 3. I have 3 rows and I have 2 columns. 1, 2. புரிஞ்சுதா? So this is going to be a 3/2 matrix. இவ்வளவுதான். So this is how you represent in the form of a matrix. இதெல்லாம் பேசிக்கா தான் இருக்க போது. மெயின் மேட்ரிக்ஸ் சாப்டரே இன்னொரு செகண்ட் எக்ஸசைஸ்ல தான் ஆரம்பிக்க போகுது. அது வரைக்கும் we learn the basics. Okay, matrixோட introduction. Okay, if a matrix has 8 elements, what are the possible orders? இப்போ உள்ள 8 element இருக்கு. What do you say about the number of elements? இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம். So number of elements is going to be number of rows into number of columns. Okay, இப்போ number of elements எவ்வளவு கொடுத்துட்டான்? 8 ன்னு கொடுத்துட்டான். How do you find what your m and n are? நம்ம prime factorization பண்ணலாம். So 8 prime factorization பண்ணா I have 2 4s are 2 2s are 2 1s are. Okay, so what are the possible options now? 8 can be represented as 8 into 1, 1 into 8. இது ஒரு option. 2 into 4, 4 into 2. இது ஒரு option. Then what else? I don't have anything else. Correct? So these are the 4 different options that I have. So what are the possible pairs going to be? இந்த இடத்துல answer இருக்கு. So it is going to be 1 into 8, 8 into 1, 4 into 2, 2 into 4. So these are the different matrix that I'm going to have. இப்போ 2 into 4 na ஒரு example க்கு எப்படி எழுதலாம்? 2 rows. So I'll have A 1 1 and A 2 1. புரியுதா? First row, second row. First element in the first row and second element in the second row. So 4 elements in the first row na how many will I have? I'll have A 1 2, A 1 3, A 1 4. இது first row elements. Second row elements எப்படி இருக்கும்? A 2 2, A 2 3, A 2 4. So in total how many elements am I having? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 elements இருக்கா? So இப்படி தான் ordered pairs எழுதணும். Okay, புரிஞ்சுதா? Please copy. Now example 3. Construct a 3/2 matrix whose elements are given by. So இப்போ A, I, J கொடுத்திருக்காங்க. 3/2 matrix கேக்குறாங்க. So how is your 3/2 matrix going to look like? இப்போ A 3/2 னு எழுத போறேன். So it is going to be A 1 1, A 1 2. இப்போ ரெண்டு column தான் இருக்கு. So A 1 1, A 1 2. How many rows? I'll have A 2 1 and A 3 1. So I have 1 2 3. 3 rows இருக்கு and I have 1 2. 2 columns இருக்கு. So what are the remaining elements? A 2 2, A 3 2. So these are the elements I need to find. இந்த இடத்துல A I J கொடுத்துட்டாங்க. So now A I J equals half absolute value I minus 3J. So இப்போ ஒரு value substitute பண்ணலாமா? A 1 1 is going to be half times 1 minus 3 into 1. So this is going to be half times 1 minus 2 absolute value. இல்லையா? This is not a bracket. It's going to be absolute value. So 1 minus 2 which is half into minus 1 which is going to be half. So இது A 1 1. The first element is going to be half. Now A 1 2 which is going to be half times 1 minus 3 into 2 which is going to be half times absolute value 1 minus 6 which is going to be 5 divided by 2. Okay, இப்போ A 1 3 வேண்டாம், நமக்கு A 2 1 தான் வேணும். A 2 1 equals half times 2 minus 3 into 1 which is going to be half times 2 minus 3 which is again going to be half. Okay, now A 2 2 which is half times இந்த மாதிரி value substitute பண்ணிட்டே போக வேண்டியதான். Okay, so this is going to be half times 2 minus 6 which is going to be 4/2 which is 2. So similarly A 3 1. Correct? Third row la first element A 3 1 and A 3 2 is pending. So I have half times 3 minus 3 into 1 which is half times 3 minus 3 which is 0. A 3 2 is going to be half times 3 minus 3 into 2 which is half times 3 minus 6 which is 3 divided by 2. இப்போ என்னோட மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது? A equals my first element is going to be half 5/2. இது first row element. So half 5/2. Second row என்ன இருக்க போகுது? I'll have half and 2. So half and 2. Third row la 0 and 3/2. So 0 3/2. Okay, so this is going to be my matrix. Please copy. Matrix of order 3 divided by 2. Okay, 3/2. Correct? 3 row irka 1 2 3. I have 3 rows and 2 columns. Okay, so this is going to be my answer. Please copy. In the please correct it. It's going to be 1 minus
3, which is going to be minus 2. Please change. So this is going to be simply 1. Okay, it is not half. It is going to be 1. So the matrix element is going to be 1. Okay, please change. Please copy. Okay.